গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এসএসপিএসএনে আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক স্বাগত। আশা করি আপনারা প্রত্যেকে খুব খুব ভালো আছেন, আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো ভিডিওটা কি সেটা আপনারা দেখে আশা করি বুঝতেই পেরেছেন। এর আগের ভিডিওতে আমি এই জুট দিয়ে যে এটা বানিয়েছিলাম, গোল চাকটা বানিয়েছিলাম, সেটা কিন্তু আপনাদের দেখিয়েছিলাম। তো সেগুলোই ছিল আমার কাছে। তো সেই দিয়ে আজকের ভিডিওটা আমি করব। আর আমি এখানে দুটো প্লাস্টিক চুড়ি নিয়েছি এবং একটা সবুজ যে পেপসির বোতলগুলো হয়, তো সেই বোতলগুলো একটা কেটে নিয়েছি সুন্দর করে। তো সেটা দিয়ে আজকে আমি হাতের ব্যাঙ্গেলস বানাবো। তো আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি একটু লাল এক টুকরো কাপড়। এই কাপড়টা দিয়ে আমি আঠার সাহায্যে পুরো চুড়ি, মানে এই প্লাস্টিক কাটাতে যেটা চুড়িটা বানাবো, ব্যাঙ্গেলসটা বানাবো, সেটা আমি সুন্দর করে পাকিয়ে পাকিয়ে নেব এই লাল কাপড়টা দিয়ে। পুরোটাই বানাবো, আপনারা দেখতে থাকুন। এতে এই কাপড়টা যদি সিফনের কাপড় হতো, মানে আরো দেখতে বেশি ভালো লাগতো। তো যেটাই আছে আমার কাছে সেটা দিয়ে আমি এখন আপাতত কাজ চালাচ্ছি। তো পুরো এটা আমার কাপড়টা আমার পাকানো হয়ে গেছে। তো যে সুতোগুলো একটু একটু আছে সেগুলো আমি একটু সিজারের সাহায্যে ছেটে নেব, মানে কেটে কেটে দিয়ে দেবো, বাদ দিয়ে দেবো, আর আঠা দিয়ে ভালো করে আমি সেট করে নিচ্ছি। তো এইবার আমি এই সাদা কাপড়ের টুকরোটা দিয়ে এই যে প্লাস্টিকের লাল যে চুড়িগুলো আছে সেগুলো আমি সুন্দর করে আটকে নিচ্ছি। এটা সুন্দর করে আমি পাকিয়ে নেব। এর উপরে আমি কিন্তু একটু ফেব্রিক কালার করে নেব, তাহলে দেখতে আরো ভালো লাগবে এবং একটা গ্লসি ব্যাপার থাকবে। তার জন্য আমি এটা করে নেব। তো চলুন এবার আমি এর উপরে কালার দেওয়া স্টার্ট করি। তো সুতোগুলো আমি যেগুলো বেরিয়েছিল সেগুলো আমি সুন্দর করে সাইজ করে কেটে নিলাম। আমার কাছে শিফনের সুতো বা অন্য কিছু এই মুহূর্তে ছিল না বলে আমি কাপড় দিয়ে এগুলো বানিয়েছি। তো
তো আজকাল তো কাপড় দিয়েও এগুলো বানানো যাচ্ছে, গামছা চেক শাড়ি বা গামছা। এখানটায় আমি সুন্দর করে লাল কালার করে নিচ্ছি। এই চুড়িগুলো কিন্তু হাতে পরলে খুব সুন্দর লাগবে। পুরোটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর লাগছিল। তো এবার এটা আমি সাদা কালার করে নেবো। তো আমার কালারগুলো করা হয়ে গেছে। আমি কিন্তু এই জুটের যে চাকাগুলো তৈরি করেছিলাম, তার উপরে একটা করে কাঁচও বসিয়ে নিয়েছি। তো লাল কালারের সাহায্যে এবার আমি সুন্দর করে এই চুড়িগুলোর উপরে একটু ডিজাইন দিয়ে দেব। তো প্রথমে আমি পেনের সাহায্যে এঁকে নিয়ে তারপরে এবার লাল কালার করব। সুন্দর করে লাল ফেব্রিক কালার দিয়ে আমি একটা ডিজাইন করে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের মনের মতো ডিজাইন দেবেন।
তো একটা চুড়ি আমার রেডি, আর একটা চুড়ি ডিজাইন আমি করছি। আমার পুরো চুড়িটাও রেডি হয়ে গেছে। এবার এখানে আমি সাদা কালার দিয়ে স্বস্তিক ডিজাইন করার চেষ্টা করছি। তো দেখুন এইরকম ডিজাইন আমি করেছি। তো পুরোটাতে এরকম ডিজাইন করে নেব, মানে এই ব্যাঙ্গেলটাতে 4টে ডিজাইন হবে এরকম। তো ঠিক এরকম লাগছে চুড়িগুলো দেখতে। তাহলে যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব করতে তো নয়। সবাই খুব 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 ভালো থাকবেন। দেখা হবে একটা নতুন ভিডিওতে, নতুন একটা দিনে। ততক্ষণের জন্য টাটা।